muchas lenguas y todos entendemos. Eu vou Tati, começar a tradução, a transmissão, você não vai demorar muito. Precisamos começar a aceitar as pessoas que estão batendo a porta, por favor. Eu estou recebendo muitas mensagens do Brasil. São mais de 60 pessoas de Brasil inscritas. Eu estou recebendo muitas mensagens. lenguas y todos. Já estou aceitando todos. Eu vou começar a tradução, a transmissão, você não vai demorar muito. Precisamos começar a aceitar as pessoas que estão batendo a porta, por favor. Eu estou recebendo muitas mensagens do Brasil. São mais de 60 pessoas de Brasil inscritas. Eu estou recebendo muitas mensagens. Buenos días. Buen día a todos. Buenos días. Buenos dias, nosso presidente, Julio Oguín. Bueno, Buenos días. presidente emérito. No, emérito. Buenas. Pasado presidente. Bueno. Saludos, obispo Holguín. Saludos, caramba, Emily. Qué bueno poder verle los rostros a todos ustedes, ya que solamente alcanzo a ver unas fotos que conservo para la historia y que a veces comparto también. Muy buenos días, saludos para todos. Buenos días, saludos para todos. Obispo Holguín, qué alegría verlo. Muchas gracias. Voy a estar con ustedes alrededor de 1 hora y media porque tuve una confusión con la hora y hice un compromiso, como que me confundí con la hora de Costa Rica y la de aquí, así que después me di cuenta que había un cambio, pero de todos modos espero estar con ustedes compartiendo. Pensé que iba a decir estoy hasta el final de los tiempos. Ajá. Ya sabes que el final de los tiempos va a estar. Ya viene por ahí. Buenos días y saludos a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Bendecido día para todos. Buenos días desde Montevideo, Uruguay. Montevideo, Uruguay, buenos días a todos y todas. Buenos días. Bom dia a todas e todos. Olá, buenos dias a todos e todas. Acá de Brasil. Bom dia. Acabou? Dice que la versión la deshabilitó. Vuelve a decir. Buenos días tengan todos ustedes. Bom dia a todos e todas daqui do Brasil. Conheço essa senhora do Brasil. Bom Lucia. Olá, bom dia. Olá. Lucia, Enrique de Montevideo. Buenos días de Colombia. Henrique. Buenos días, hermanos, desde República Dominicana. Buenos días, hermanos, desde los patios, aquí frontera con Venezuela, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días desde Cuba para todos. Desde Colombia para todos. Muchas gracias por Buenos días. Buenos días desde Honduras. Buenos días, Ashton Brooks, dominicana. Bendecido día desde México, lindo y querido. Buenos días, desde Ecuador. Buenos días, hermano. Rita de Castro, Brasil. Buenos días desde la bella provincia Limón de Costa Rica. Buenos días desde Ciudad de México. Un gusto reunirnos con ustedes. Buenos días desde la primera Santiago de América, República Dominicana.
Bom dia, desde Bom Belém do dia, Pará, Padre Amazônia, Enrique. Brasil. ¡Hoy, Bernal! Marinés también. Buen día, Bispa Marinés. Gusto saludarlo, Padre Enrique. ¿Cómo está, don Bernal? Muy bien. Gusto verlo. Lo mismo digo, don Bernal. Gracias, igual. Bueno. Buenos días desde Buenos días. Guadalajara, México. Bom dia, Valmir, aqui de São Paulo. Buenos días desde Cuernavaca, México. Saludos a todos. Qué gusto verles. Saludos, obispo. Placer saludarles. Obispo Andrade. Saludos, Honduras. Saludos, Allen. Que gusto verte a todos y a todas. Un placer saludarles a la hora del café en Honduras. Una taza, por favor, para México. No es Juan Valdés, ¿verdad? Agua en Puerto Rico. No es Juan Valdés, ¿verdad? Un abrazo desde México, el padre Oscar Pulido en la dice de Cuernavaca. Salud con un tecito. Amén. Hola, hola, buenos días, buenas tardes. Salud para todos. Con el mate. Para despertar. No, aquí es el horario del almuerzo. Es para quitar el hambre. Buen día desde Novo Hamburgo, Brasil, diócesis meridional de Porto Alegre. Saludos. La capital del calzado. ¡Opa! Francisco Chico. La antigua capital del calzado. Antigua. Ah, sí, yo Ciudad vi Marina. Novo Hamburgo, conheço. Pero esperanzando, Francisco, esperanzando. Sí, fique sabendo que você foi pároco aquí. Sim, sim. Sí. Y yo soy un argentino perdido en Brasil hace casi 40 años. Bueno. Bueno, nadie es vamos. perfecto, yo soy porteño. No, no soy porteño, soy del interior. Se le puede perdonar, se le puede perdonar. Bueno, buenos días a todos. Es un placer tenerles acá. Vamos a ir dando inicio. Ya hemos tenido un tiempo informal de saludos. Siempre es importante estrecharnos ese saludo fraterno. Les pido tener sus micrófonos en silencio, por favor, para evitar cualquier otro ruido externo. Y si queremos poner saludos, pues en este momento, en este tiempo, antes de la presentación principal, será por el chat. Es un gusto verles a todos en esta hora. Quisiera en este momento darle el pase al doctor Pablo Huetti, que él nos explique acerca de la herramienta de interpretación para escuchar en el idioma natal cada uno. Hemos previsto una herramienta de interpretación. Pablo, puedes apoyarme en explicando esto. Sí, voy a hacer en los 3 idiomas. Entonces, en español, primero, mucho gusto estar acá con ustedes. Abajo en su pantalla van a encontrar el icono del globo. Por favor, clique en el icono, elige el idioma español para quien habla español, para que escuchen cuando alguien habla en otro idioma español. ¿Está bien? In English, for those who speak English,
you will find the globe at the bottom of your screen at right. Just click it and choose English so you can hear English when someone is speaking Portuguese or Spanish. Para vocês de fala brasileira, não sei se tem alguém de Portugal, então, de fala brasileira, debaixo da tela vocês vão encontrar o ícone do globo. Por favor, clica, escolhe português. Quando alguém falar espanhol ou inglês, vocês escutam em português. Gracias, reverendo. Gracias a ti, Paulo, por la colaboración en esto y a todo el equipo técnico y de traducción que tenemos en esta conferencia. Una forma de decir de dónde venimos es poner a la par de nuestro nombre el país, ¿verdad? Así que les pedimos que tal vez pueden poner ahí el nombre y ponen el país de donde desde donde nos están sintonizando. También a través del canal de YouTube de la Diócesis Episcopal Anglicana de Brasilia tenemos una transmisión en directo. La Comisión de Educación Teológica para América Latina y el Caribe de la Iglesia Episcopal les da la más cordial bienvenida a su conferencia anual 2021. La cual lleva por título La desigualdad humana y el camino de salvación. Y en donde tendremos la presentación de los documentos sobre antropología teológica y sobre salvación, preparados por la Comisión Permanente Interanglicana de Unidad, Fe y Orden de la Comunión Anglicana. De esta manera, reafirmamos el ser parte de esta familia mundial y nuestro compromiso de promover sus reflexiones en todas nuestras aulas de teología y congregaciones. En el enlace que se está poniendo en el chat del Zoom, les estamos haciendo entrega de estos documentos en versión ebook, en español, inglés y portugués, para que todos lo tengan. Nos acompañan de manera muy especial hoy expresidentes y exmiembros de esta comisión, obispos, clero de nuestras iglesias en toda la región y más allá de ellas, así como profesores y profesoras de los programas que la CETALC apoya. Tenemos seminaristas, estudiantes laicos, también líderes muy importantes de nuestra querida iglesia en América Latina y el Caribe. Asimismo, tenemos entre nosotros autoridades de otras instituciones que no son anglicanas, pero que por su compromiso con la educación teológica nos acompañan en nuestra tarea y con los cuales estamos en cooperación. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Es un gusto verles por este medio. Les invito a entrar en un tiempo de oración, el cual va a ser dirigido por nuestro vicepresidente, el obispo diocesano de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasilia, Mauricio Andrade. Muito obrigado, senhor presidente e reverendo Eduardo Tintilha. Nossa liturgia, nossa oração será uma oração brevíssima para termos o maior tempo para nossa conferência. E será projetado na tela a nossa liturgia, a leitura de Lamentações
3:21 será feita em espanhol por Amanda de la Cruz, e a leitura do Salmo, eu peço que o reverendo Tadeu, da Diocese de São Paulo, que eu estou vendo daqui na minha frente, possa fazer a leitura. Estará a leitura do Salmo 100, estará também na tela. Com estas intenções, eu quero convidar a todas e a todos para nosso momento de oração. Sejam todos bem-vindos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça e renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas vidas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas vidas, ó Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas vidas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas vidas, ó Uma vez mais, eu peço que desliguem, apaguem seus microfones para que não haja interferência. Quando for falar, você liga o seu microfone. Reunimos-nos nesta manhã, em nome de Deus, Senhor do tempo e da vida, em nome de Jesus Cristo, que se fez gente para viver um tempo de humanidade plena e salvar de todo mal. E em nome do Espírito Santo, que nos fortalece para vivermos neste tempo. Na confiança da presença de Deus, nós adoramos e vivemos. Deus tem derramado o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Pois todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus são filhas de Deus. Agradeçam a Deus, anunciem a sua grandeza e contem seus feitos às nações.
Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem das coisas maravilhosas que Ele tem feito. Nós te confessamos, Senhor, que não somos o que queremos, que outros pensam de nós, e muitas vezes temos medo de admitir, até para nós mesmos, o que vai pelas profundezas de nossas almas. Tu nos chamastes para sermos teu povo. Nos destes dons para proclamar a tua glória. E reconhecemos que deixamos de usá-los em todas as suas potencialidades. Olha para nós com misericórdia, porém quebranta-nos quando formos orgulhosos. Fortalece-nos quando estivermos fracos. Humilha-nos quando confiarmos em nós mesmos. Chama-nos pelo nome quando estivermos perdidos. Amém. Que Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados. Cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito e eleve-nos à vida em Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória nas alturas. Paz na terra a todos que têm boa vontade, homens e mulheres partilhando com amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Paz na terra a todos que têm boa vontade de fazer a criançada crescer e viver com amor. Glória a Deus, glória a Deus e ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus e ao Espírito Santo. Paz na terra a todos que têm boa vontade e sentir felicidade, reconciliados no amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória nas alturas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus e ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Abre, ó Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca proclamará o teu louvor. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade entre todas as suas criaturas. Louvemos ao Senhor. Aleluia! Vamos ao Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor, ó moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria e cantando, vinde à sua presença. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos formou e nós lhe pertencemos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Venham às suas portas bendizendo e com hino aos átrios sagrados.
Deem graças e bendigam seu nome, porque o Senhor é benigno e eterna é sua misericórdia, e sua fidelidade subsiste de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Lectura del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos del 21 al 24. Esto reflexionó en mi corazón y por ello esperaré. El amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, su fidelidad es grande. Dice mi alma, Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Demos graças a Deus. Vamos renovar nossa fé no credo contemporâneo que está em nossa tela. Creio no calor do Espírito que transforma todo o meu ser. Creio no calor do Espírito que aquece todo o coração na prática da fé. Creio no calor do Espírito que renova toda a criação. Creio no calor do Espírito que enternece todo gesto de solidariedade. Creio no calor do Espírito que conforta a vida de todas as pessoas marginalizadas. Creio no calor do Espírito que devora todo preconceito e escravidão. Creio no calor do Espírito que consome toda forma de injustiça e opressão. Creio no calor do Espírito que preserva toda força e esperança do reino de Deus dentro de cada coração. O Senhor seja com vocês. Seja também contigo. Oremos. Autor e dispensador de todo bem, enxerta em nossos corações a essência do teu amor. Aumenta em nós a verdadeira religião. Nutre-nos com toda a bondade e frutifica em nós as boas obras, para que possamos seguir com Cristo o caminho da cruz e alcançar a vida eterna por meio do teu Filho Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Convido a bispa eleita Magda para nos dirigir nas orações. Oremos, ao compassivo e misericordioso Deus, que sempre estás mais pronto a ouvir as orações daqueles que põem a sua confiança em ti. Atenta com a tua graça para nós que te invocamos nesta hora de angústia, concede-nos o teu auxílio salvador, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso, de grande carinho maternal, a natureza toda dá testemunho de ti, e te louvamos pelo trabalho gracioso de tuas mãos. Perdoa-nos, Deus fiel, pela nossa insensatez e descuido com o meio ambiente, tua ordem criada. Capacita-nos sobremaneira para que trabalhemos em prol da preservação das espécies e da manutenção da vida na terra, redimida pelo teu Filho Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém.
Deus compassivo, que criaste a humanidade à tua própria imagem, concede-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão, e para que usemos com reverência a nossa liberdade. Ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça dos povos e nações, para a glória do teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Podemos fazê-lo em nossa língua natal de cada qual de nós, orando juntos, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venga a nosotros tu reino. Seja feito Seja tua vontade, aqui na na terra terra como como no no céu. O nosso Pão cada nosso de cada dia dia anda hoje. perdoa as Perdoa-nos nossas ofensas, assim assim como como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes nos cair em tentação, deixes mas livra-nos do mal. Mas Pois livra-nos teu do mal, reino, pois teu é o reino, e a o glória poder e a glória para para sempre. sempre. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, que nos deste hoje a graça de dirigirmos as nossas orações, prometendo que onde se reunissem 2 ou 3 pessoas em teu nome, atenderia as suas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações de teus servos e servas, segundo estas pessoas mais convier, e concede-nos neste mundo conhecimento da tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. Que o vento sopre suave sobre sua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça seu coração, deixando sempre pleno de ternura. Que a palavra que sair dos teus lábios e as que visitarem os teus ouvidos levem e tragam sempre o som da bênção do Deus, que é Pai e Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Que a esperança nos renove e que nos fortaleça neste tempo em nossa vida e especialmente nessa partilha desta manhã. Vamos cantar a última música. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó viciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían, porque Él cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males,
porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Gracias, Obispo Mauricio, por dirigirnos en este tiempo de inspiración de nuestra fe y renovar nuestro compromiso y nuestra esperanza. Hoy tenemos como expositor el doctor Simon Oliver, presbítero de la Iglesia de Inglaterra y profesor de divinidad de la Universidad de Durham y miembro de la Comisión Permanente Interanglicana de Fe y Orden. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. También tenemos dos rectores que hemos invitado, la doctora Loida Sardiñas, presbítera de la Iglesia Episcopal en Colombia, es teóloga de origen cubano, nacionalizada colombiana, profesora de tiempo completo en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. También tenemos al doctor Julio Simões, es presbítero de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil, doctor en Ciencias de la Religión, escritor, investigador, ha sido profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora en el estado de Minas Gerais. Esta es una pequeña presentación, muy pequeña de nuestros tres miembros de nuestro panel, y realmente todos tienen grandes experiencias y trabajos, así que es un honor para nosotros tenerles. La metodología que tendremos es vamos a escuchar durante 30 minutos al doctor Simon Oliver en la presentación de los documentos 3 y 4 de la Comunión Anglicana, que la Comunión Anglicana ha preparado. Acto segundo, tendremos la presentación de los rectores, su posición, por 15 minutos. Y luego tendremos un tiempo de participación del público, que en su momento vamos a indicar cómo lo vamos a realizar. Así que, sin preámbulo más alguno, vamos a darle nuestro pase al doctor Simon Oliver. Bienvenido, doctor. Thank you so much, Reverend Eduardo, and everybody for the invitation to speak to you. It's such an honor and a delight to join you all today. Greetings from Durham in the northeast of England. For once in this country, the sun is shining today. And we are going to be thinking about
the theology of the human person and the human mystery, and maybe a little bit about salvation as well. So I look forward very much to our conversation today. I wonder if we could start the PowerPoint. Okay, great. Thank you very much. So when we're thinking about the human person in relation to God, we're confronted with a deep mystery. We have many different ways of thinking about El padre que está traduciendo esta silencia. ourselves and our identity, our purpose in life, our origin as well. If we could go to the next slide, please. So we have different disciplines, different modes of inquiry into the mystery of the human person. We have the humanities in general, of course. The history of human culture, languages. We have medical anthropology, the medical understanding of the human body, how the human body functions. And of course, that kind of inquiry into the human person is very important for our physical health and our psychological health. We have social anthropology, the understanding of human community, human interaction, and the family. The understanding of the human psyche as well, how our mental life operates, what counts as mental health and mental ill health. All these different ways of inquiring into the nature of the human person. And of course, what we're interested in theological anthropology is particularly the understanding of the human person in relation to God and Christ, and given our relation to God, how then we relate to each other. So what our relationship with God reveals to us about how we are to relate to one another. Now, of course, a lot of these disciplines will look at the human person, for example, as a psychological being, as having a mental life, but also having a physical life. We have a certain kind of chemical makeup. A certain proportion of our bodies is water, different kinds of elements that compose who we are. And we can have accounts of the human person that reduce us to those basic kind of physical elements. And particularly medicine does that, and it does that very importantly so that we can understand our physical health and how to achieve it, and also our psychological health. None of those disciplines really grasp what I think is a fundamental mystery about the human person, which is this, that there is something that it is like to be me. There is something that it is like to be me. There is what we call the first person perspective. There is an I. There is a Simon Oliver. And what it is like to be me is a mystery to everybody else, except to God, who created and sustains me. If we could have the next slide. So this is where theological anthropology begins, I think, is with the deep human mystery that there is something that it is like to be me. There is a personhood that is created by God. And I think this mystery is captured very well by the former Archbishop of Canterbury, Rowan Williams, who wrote this in his short book, Being Disciples. This means that whenever I face another human being, I face a mystery. There is a level of their life, their existence, where I cannot go and which I cannot control, because it exists in relation to God alone. A secret word he speaks to each one, whether they hear or refuse to hear. The reverence I owe to every person is connected with the reverence I owe to God, who brings them into being and keeps them in being. So what Archbishop Rowan is getting at here, I think, is that the dignity and infinite value of every human person rests firstly in the fact that they are God's creature. And every human person is of infinite value and dignity
because every human person is unique and therefore irreplaceable and infinitely loved by God. So the challenge of theological anthropology is in many ways deep and acute, because this is not simply about knowing how our bodies function or even simply how our minds function. This is about the very depths of the mystery of what it is to be a human person. So the challenge is very significant indeed. And in fact, it is all the more significant because of the sheer variety of human experience, of human culture, of background history. Just look at the huge range of people who are gathered in this wonderful conference today, and you see the real challenge of trying to say something about our common humanity. And what I want to do today is, and this is what we tried to do on Iaskufo, is to think about our common humanity in relation to God and Christ, because that's where we have our unity. Okay, if I could have the next slide. Now, when we think about the mystery of the human person, biblically, of course, we begin, typically, this is the textbook beginning, is in the book of Genesis, in the first chapter, in the first story of creation in Genesis, where we have this extraordinary teaching that human beings, man and woman, are made in the image and likeness of God. And this is repeated in Genesis 5 and Genesis 9. In Psalm 8, we have this wonderful psalm. The psalmist says that God has made us little lower than the angels. What is the human person that you should be mindful of? And yet God is. And yet in Exodus 20, that no image is to be made. So there can be no imaging of God, it seems, according to Exodus 20, and yet God has made an image of himself in the human person. And so what we're going to think about this morning is some of the ways of understanding what it is to image God, what it is to be made in the image of God. So we take this Old Testament, this Jewish teaching that humans are made in the image and likeness of God, and it is further complicated, or it's deepened, by the New Testament teaching, particularly in Colossians, St. Paul's epistle, that Christ is the eternal image of God, the perfect image of the Father. Christ is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, says Paul in Colossians. So not only is the human person in the Old Testament understood as created in the image and likeness of God, the New Testament deepens that understanding and says, if we want to know what imaging God really is about, we look at Christ. We look at Christ. So what we're going to do today is see if we can understand the image of God in the human person, particularly through Christ. Okay, if we could have the next slide, please. Thank you. Now, in the ancient world, in the world of our scriptures, people were very used to the idea of images. They were particularly used to the idea of the image of the emperor being everywhere, the Roman emperor or the Caesar. So this idea of imaging was quite familiar. It was quite familiar to Jews writing or composing the book of Genesis. And typically, imaging consisted in statues and coins, certainly by the first Christian centuries. People in Roman colonies were very used to seeing the image of the emperor all over cities. This was a way of getting a sense that the Roman authorities, and particularly the emperor, were always watching the people. They were always present. This was the thing. Even though they were distantly located in Rome, through their image on the coins or on statues through every city, they were present there with the people and they were watching over them. So when early Christian theologians in the opening centuries start to think about the human imaging of God, they think, okay, well, how do we understand that? How are we to distinguish the human imaging of God from, say, a statue imaging the emperor? And the key thing is that
human beings are living. Statues and coins are not. That was the key idea. So Gregory of Nazianzen, one of the Cappadocian fathers living in the 4th century, central Turkey, what is now central Turkey, taught that what it is for the human person to image God is for the human person to be fully alive, And our life, in its creativity, in its abundant variety, and in its orientation to beauty and goodness and truth, in that life, we see a reflection of God's life. Okay, so that's living. The fundamental idea is the living human person. The other way of thinking about the imaging of God in the human person, of course, is to distinguish human beings from animals. So animals are not made in the image and likeness of God. This is clear in Genesis, but human beings are. So we think, okay, what distinguishes us from animal life? And if we can get to the distinctively human as compared to animals, then we have some sense of what the image of God consists in. Okay, next slide, please. So this idea of the living human person, the person alive, the life of humanity, imaging God, our orientation towards beauty and truth and goodness and love and infinity, the fact that we can contemplate the infinite God. This goes all the way back to the very early Christian church. Irenaeus of Lyon in modern day France famously wrote, "The glory of God is the living person, and the life of the human person is the vision of God." The glory of God is the living person, and the life of the human person is the vision of God. And we're going to try and say a little bit more about that in a few moments. Okay, next slide, please. Now, what I want to do before I get onto the specifics of the IASCUFO report on theological anthropology and just say a little bit about the core aspects of that, I'd just like to remind us of some of the kind of textbook ways of thinking about what it is for the human person to image God. Okay, so these are the standard ways that we all know about in the textbooks, and I'd just like to refresh our memory about these because all of them have important insights, but all of them also have some problems for us in thinking about our humanity in relation to God. So the first way is to think about what we call essentialism, so the idea that there is an essential quality or ability of the human person that allows us to image God. Okay, I'll say a bit more about that in a moment. Functionalism, this is the idea that it is not what we are, but what we do, how we act, that is the image of God in us. And finally, relationality, the idea that in having relationships with each other, in loving relationships, and particularly the relations of the church, we are imaging the relationality, the relations of the Trinity. Okay, so those are three common ways of thinking about what it is to image God. I'd just like to say a little bit more about each one of those. So if I could have the next slide, please. Okay, so let's think about essentialism. This is the idea that there's an essential human capacity or characteristic that allows us to image God. So one way traditionally of thinking about the image of God in us is by saying, well, we are rational creatures in the way that animals are not. So we can reason about things and we can reason about our life and the purposes that we try to achieve. We can engage in philosophy and art and music and science, all these rational enterprises, and this is how we image the reason or the logos of God, the rationality of God. So humans are rational creatures, and it is in exercising the capacity of reason that we image God, because other creatures do not have this capacity of reason. Okay, so they're not made in the image of God, but our rationality is where we are most godlike.
Okay, another essential quality of the human person that's been thought to image God is freedom. So animals are subject to instinct. Yep, they're slaves to instinct, whereas human persons are free. We make choices, and that means that we are moral agents. We can choose the good or the evil, and it's being free that we image God's freedom, okay, and God's goodness. So those are two kind of essential characteristics or capacities, powers of the human person that are thought to image God, okay, reason or freedom. Okay, next slide, please. So this idea of there being an essential human capacity in which sits our image of God has been subject to considerable criticism, and I'm sure you're familiar with this. The idea here is that can we find an essential capacity, for example, rationality or reason, which applies to everyone who we would intuitively regard as fully human? So, for example, with regard to rationality or reason, what about people who have learning difficulties or special needs? Are they somehow less in the image and likeness of God? Okay. And intuitively, we want to say, no, they're not. They're not less human, and they're not less in the image and likeness of God. So maybe rationality is kind of too specific a quality in which to locate the image of God in the human person. Okay, could we find an essential human quality that is broad enough to capture the range of human experience and ability? Very unlikely. Okay, it's any kind of essential quality that we try to identify in the human person is likely to be too narrow. It's likely to be too exclusive. It's going to exclude a certain part of the human community who we would say are imaging God in their life. Okay, so next slide, please. Thank you. So let's think about the second way of understanding the human person, and this is what we call functionalism, or the functional understanding of the image of God. The functional view of the human person refers to not to what we are, but to what we do. Sorry, there's a typo. There's typographical error in the slide there. The functional image refers to what human beings do rather than what they are. Okay, sorry, it is correct. Okay, so the functional image looks at how we act in the world. And the functional view of the image of God in us is often identified in Genesis 1:28, where God says, God blessed the man and the woman and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth. So the idea here is that God gives a command to the man and the woman in Genesis and says, go and be fruitful, multiply the earth, subdue it, have dominion over creation. And this is our kind of vocation, to be God's representative, his co-worker in creation. So we image God in possessing power and dominion. If I could have the next slide. Okay, so both essentialism and the functional image have important insights. They try and locate something specific about the human person that distinguishes us from the rest of God's creation, that shows us something about human uniqueness. But they also have weaknesses. And one weakness of the functional image is that if this is about human beings having power and dominion over creation, quite clearly, given the environmental crisis, we've made a bit of a mess of that. It's politically quite dangerous to say that we are to have power and dominion over creation, because it seems to suggest that we can abuse creation, we can exploit it. Of course, it depends what we mean biblically by having power and dominion. But because essentialism and functionalism, and indeed relationality, have difficulties about them, when we set about writing the Iascufo report, we tried a different strategy, a strategy that was theologically different from the standard textbook ways of thinking about the nature of the human person imaging God.
And we took two themes. First of all, gift, and second, call. And the idea at the heart of the report really is that as human beings, what really binds us together as imaging God is that we have a common origin. We are created by God in Christ, okay? And we have a common end to which we are all called, which is life with God, to share God's life. So we have, this is how we try to think about the image of God in the human person. We have a common origin and a common end. Christ is biblically our Alpha and Omega. We begin with Christ and we end with Christ. All things are created through Christ and for Christ. This is the teaching of the New Testament. So in being human, we are created through Christ and for Christ. And that's the core idea at the heart. Where we all find ourselves between our origin and our end, that can be very different. We are all pilgrims traveling a journey from Christ, returning to Christ. And where we find ourselves on the way can be in many and various circumstances. So we've got a huge variety, but what binds us together is that beginning and that end. So what I'd like to do is say a little bit about what we mean by this idea of our origin being a gift and the end to which we are called. Okay, our human origin, our life being a gift to ourselves as we're created in Christ, and then the call to our common end in Christ. You know, what our destiny is, what the purpose of human life is. Okay, if I could have the next slide. So what we did on Ioscopho is we actually took some insights from the discipline of anthropology, the kind of study of the social human person. And in particular, we took the insights of an early 20th century anthropologist French anthropologist called Marcel Mauss. Marcel Mauss did some work with communities in Polynesia in particular, quite basic, simple communities. And he wrote a book called The Gift. And Mauss wanted to write about how the exchange of gifts was absolutely fundamental to the formation of human society and even to the understanding of the human person. So it was that insight that we really wanted to get hold of and to think about the human person fundamentally as God's gift. But I need to say a little bit about what we mean by gift, or what Marcel Mauss meant by gift in his work and his book. So when we think about a gift, the gift, we're not simply talking about Christmas and birthday presents. We can talk about anything that we might donate to someone else. So we can think about the gift of time, the gift of attention that we give to each other, the gift of a meal that we might cook for each other. I'm going to cook dinner for my family later. That could be a gift of my attention, my skill, my time as a cook, such as it is. We could give our expertise, we can give our love to each other. These are all examples of gift giving. And if you think about it, this is perfectly familiar from the life of the church. The life of the church is a life of gift exchange, of giving to each other in our church communities. And this is distinguished from the life of trade. Now, most of us are very familiar with market capitalism, with having to buy and sell things. We sell our labor on the labor market. We buy goods with what we earn from doing our job. We have contractual arrangements with all kinds of organizations that involve the exchange of money. These are relationships of trade, of contract, of debt and account. And what Marcel Mauss wanted to say was that although those kinds of relationships of contract and debt and account are very important, actually what's more fundamental
is not relationships of trade and debt and account. Actually, what's more fundamental are relationships of gift exchange. So if you think about it, most families are not relationships of debt and account and trade. When I cook a meal for my sons, I don't charge them for it. When I do their washing, I don't charge them for it. Okay? They don't owe me anything. I give them care. And they return that with thankfulness or with love, for example. So the basic family unit, which is so important to us, is not built on debt and account. It's built on gift exchange, on giving each other time, attention, skill, expertise, and love. And the family of the church is exactly the same. Okay? And Moses' insight was to say that actually that those relationships of gift exchange are more fundamental than any relationships of debt and account and trade. Okay? Debt and account and trade, the market economy, if you like, rely on more fundamental human relationships of gift exchange. And Marcel Mauss had two key insights about what gifts are all about. And I'm going to explain what he meant. The first is that gifts bear something of their giver to the recipient. Gifts bear something of the giver to the recipient. And the second is that gifts are reciprocal, they're always exchanged, right? Now, I want to explain now what Mauss meant by those two key insights. Firstly, gifts bear something of the giver to the recipient. Secondly, gifts are reciprocal. Okay, next slide, please. Okay, this is the heart of the matter, right? I have two objects on my desk. The first object is the computer, which I'm using to speak to you today. I bought the computer with my own money, but I use it for work. And if I were to sell it online on eBay, I would probably get maybe £200 for it, something like that, okay? My computer is quite important to me. It's extremely useful. It's worth a reasonable amount of money. If I threw it out of the window and broke it, it's okay because I could go out and buy another one. I can replace it. It would cost me quite a lot of money, but it is replaceable. But the important thing is that the computer's worth a reasonable amount of money. It's a costly thing. It's a very useful thing. Okay, so I look after it. I have another object on my desk, which is a pen that my brother bought me when I got my job here in Durham. And it has engraved on the pen the day that I was installed in Durham Cathedral as one of the canons, one of the priests who runs Durham Cathedral. Back in 2015, that happened. And my brother had thought about what gift he wanted to buy me. He bought me a traditional fountain pen, and he wanted to say, in giving me a pen, he wanted to say something about his liking for traditional things. He wanted to say something about me as a writer and as a teacher and as a thinker. So the pen actually has a kind of symbolic value. I could sell the pen on eBay, probably not for very much. I've used it a lot and may get £20 for it. But if I lost it, I'd be very upset because it's not replaceable. I could go out and buy another pen, of course, but it wouldn't be the pen that my brother gave me. Now, the point about what I'm trying to point to here is that the pen and the computer are very different because the pen is a gift that conveys something of my brother to me, right? It has meaning. It means something. It has a kind of symbolic value that is a lot greater than its monetary value. The computer is very useful, but it doesn't mediate a relationship. It doesn't convey another person to me. It's entirely replaceable. It doesn't mean anything. Okay? Now, what I want to suggest to you is that our human life is more like the pen than the computer.
in the sense that we are a gift to ourselves. And in being a gift, just like the pen, something is being conveyed to us, a relationship is being mediated to us. God gives us the gift of our life, and our life therefore has meaning, just like the pen. Yeah, its value lies in the relationship we have with God, in the same way that the value of the pen lies in the relationship that I have with my brother. It mediates that relationship. So the key thing is that human life, therefore, is not just something that's useful. It's not a brute fact. It's not something that can be traded like a computer, and it's not something that's replaceable. It's something of kind of infinite value because we're unique and we're a gift to ourselves, and every human life therefore means something, and it bears something of God to us. Okay, could I have the next slide, please? So that was Marcel Mauss's key insight, was that the gift bears something of the giver to the recipient. So if the human person's life is a gift, it bears something of God, the giver, to us, the recipient. Okay? And Marcel Mauss's second insight was that gifts always provoke a response. They're never one way. Okay, so if I give a gift to someone, that's not the end of the relationship, because when I give a gift to someone, I can expect a gift in return. I can expect some kind of response. So even if I give a gift of, say, a Christmas present to my sons, I can expect something in return. For example, I can expect their thanks, their gratitude. Okay? So the idea here is that if our life is a gift from God and therefore bears something of God to us, that's not the end of the matter. It doesn't stop there. The gift is not one way, because realizing that we're a gift to ourselves provokes a response in the human person. What is that response? It is to give thanks to God. Our gift back to God is to say thank you, is to recognize ourselves as a gift and not as a brute fact or whatever. But the whole Christian life begins with this realization: you are a gift of God to yourself. That's what we realize in baptism. And that then provokes a gift back to God in thankfulness, what we call the Eucharist. So this is what we often say in some Anglican liturgies at the offertory at the Eucharist, where we say the prayer of David at the foundation of the first temple. Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the splendor, and the majesty. For everything in heaven and on earth is yours. All things come from you. Everything is a gift of God. That's the beginning of the letter of James. Every good and perfect gift comes from the Father of lights. Okay? All things come from you, and of your own do we give you. So what we offer back to God is what we've already received, but we give back to God our life. That's our response in thankfulness, okay, in Eucharistic living. And that is the life that God calls us to, and that is the way that we image God's gratuity, God's love, by giving ourselves as God gives himself. Okay, if I could have the next slide then, please. So, Doctor Oliver, tenemos 5 minutos más para que usted pueda ir cerrando su presentación. Thank you. So, thank you. The idea is that our common origin in God is that we are gifts of God. We are a gift of God to ourselves, and this provokes a response, offering ourselves back to God. But as well as talking about our common origin as gifts of God to ourselves, that's true of every human person. Every unique human person is a gift.
a gift of God to ourselves, we also are called to a common end, which is to life with God for eternity. So we find this, for example, in the letter of Paul to the Colossians and in the first letter of John. So this is what Paul says. So if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, for you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. And then the first letter of John, see what love the Father has given us, that we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves just as he is pure. So what we wanted to say in the report is that we have a common origin as human persons in being a unique gift of God to ourselves and to others, but also in seeking this common end in the mystery of Christ, to which every human person is called, whether they hear that call or not. But Christ came to live and die for every human person, and that's where our common dignity and infinite value rest, in our common origin and the common goal to which we are all called. Thank you so much for your attention. I hope that's been of some help and interest, and I look forward very much to the discussion. Thank you. Damos gracias al doctor Oliver por su presentación. Ahora vamos a escuchar la reacción de la doctora Loida Sardiñas. Muchas gracias a CETALC, al reverendo Eduardo Chinchilla, por esta invitación, al doctor Simon Oliver por su excelente conferencia y, por supuesto, también por este documento que tenemos ahora a mano y a SCUPO, la Comisión Permanente Interanglicana, por hacernos llegar estas anotaciones sobre antropología y soteriología. Reverendo Eduardo, para compartir... Loida, ¿puedes hablar un poco más despacio para así posibilitar la traducción? Un poquito más despacio, y Tatiana te va a ayudar con la presentación. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Bueno, quisiera compartir apenas 4 puntos, he escrito un poco más, pero unos 10, pero nos vamos a centrar únicamente en 4 aspectos alrededor del documento. Lo primero que quisiera llamar la atención es que la antropología que se ofrece acá por parte de la Comisión Permanente Interanglicana es tremendamente integral. Generalmente, cuando nos acercamos a un tratado de homine sobre antropología, pues hay 2 momentos. Inicialmente, una antropología de tipo esencialista o de tipo trascendental. Ahí tenemos todos esos temas de imago Dei, de la relación, digamos, del ser humano ante Dios, pecado, gracia, justificación. Y se tiende a terminar con una antropología ya situada, sociohistórica, ¿verdad? De cuestiones como la teología
del cuerpo o la libertad o la dimensión social. El documento, sin embargo, es muy completo en términos de, es mucho más complexivo, más integral, y eso es muy meritorio. Sobre la cuestión de la imagen de Dios que ya nos compartiera el doctor Oliver, un par de anotaciones. Efectivamente, Imago Dei va a atravesar todo el documento. Es decir, es como la línea medular alrededor de la cual se nuclea la presentación antropológica. Imago Dei aparece como esta participación en la naturaleza divina. Por tanto, es esta dimensión de gratuidad, de donación por parte de Dios, efectivamente, de una relación. Y me gusta muchísimo una imagen del teólogo luterano Jürgen Moltmann, y Moltmann le llama el destino de todo ser humano hacer correspondencia de Dios. ¿Cómo correspondemos a Dios? ¿De qué manera evidenciamos la presencia, ausencia de Dios en medio de la humanidad? Bueno, esto únicamente es posible a través de pensar la Imago Dei como proyecto, es decir, no como una cuestión esencialista, por supuesto, sino como un devenir humano. También lo entendemos en términos teológicos como misión, misión, proyecto. Y aquí aparece la categoría central de dignidad humana. Me interesa muchísimo que el documento, y vamos a pasar, porfa, a la siguiente diapo, que el documento presenta la dignidad humana tanto como ya dada, es decir, es de carácter contrafáctico ya dado al ser humano, pero también como tarea en el sentido de su reconocimiento, lo que las escuelas modernas llaman, por ejemplo, Axel Honneth y demás, luchas por el reconocimiento. Dice el documento número 3 de Iascupo, allí donde es negada, es decir, allí es donde hay violencia contra el ser humano, donde se comete pecado, pues aparece esta otra dimensión de la dignidad humana como lucha por el reconocimiento. Porfa, pasamos a la siguiente diapositiva. Loida, un poquito más despacio de nuevo, gracias. No, tranquila, está bien. Un poquito más con despacio. Los traductores. Sí, gracias. Miren, esta es una cita un tanto extensa de Rowan Williams, el arzobispo, en su hermoso libro Ser discípulos, ¿no? Solo me gustaría centrarme en el final de la cita, si bien ustedes la pueden leer íntegramente. Y dice el doctor Williams, si bien nuestra dignidad se nos dio esencialmente, primariamente, es decir, anterioridad, cuando fuimos creados, eso es Imago Dei. Siempre necesita que las relaciones humanas y el don que son los demás la llamen a mantenerse viva y activa. Quiero decir con esto que están las dos dimensiones articuladas. Una dignidad ya dada, esencial del ser humano, Imago Dei, pero también el sostener esa dignidad, el validarla a través de este reconocimiento del don de los demás. En ese sentido, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? En ese sentido, el documento se pregunta, perfecto.
y paso al tercer punto, ¿no? El documento se pregunta entonces, ¿qué hace excepcional al ser humano? Es decir, ¿cuál es esa naturaleza particular de la persona que es imago Dei, ¿no? Ya el profesor Oliver nos habló de esto. Y aparece el criterio clásico de toda antropología teológica, que es la racionalidad. Esto remite a Boecio, es recuperado por la tradición tomista, por Santo Tomás en la escolástica tardía, que dice, persona es sustancia individual de naturaleza racional. Persona aparece como una sustancia individual de naturaleza racional. Ha sido tremendamente problemático este criterio de centralidad en lo racional. Por supuesto, el documento hace eco de las muchas racionalidades, ¿no? Hay racionalidad más intelectual, cognitiva, de conocimiento, creativa o técnica, experiencial, etcétera, etcétera. Pero no solo dejamos fuera otras racionalidades, como las sensitivas, sino también que yo creo que habría que ser mucho más incisivo, habría que ser mucho más específico, sobre todo desde América Latina, desde nuestro contexto, para cuestionar esa racionalidad instrumental moderna. ¿Por qué? Porque nuestra racionalidad ha objetivizado al ser humano. Reificamos al ser humano, lo hacemos rey, cosa. Esa es la palabra latina para esta cosificación. Y esto está presente también en la dimensión tecnocrática, en la dimensión economicista, por supuesto, de instrumentalización del ser humano y de la naturaleza, el cálculo medio fin, toda esta racionalidad. Yo me atrevo a proponer un criterio absolutamente anglicano. Si volvemos, ¿y por qué digo que anglicano? Si nosotros volvemos a la cita del arzobispo Williams, ahí encontramos de nuevo este reconocimiento del don que son los demás, es decir, una dimensión comunitaria de imago Dei. La comunidad es imago Dei también. Entonces, diríamos que la teología anglicana podría asumir la dimensión ética como ese criterio fundamental. Nuestro conferencista hoy habló de relación. Yo diría incluso como un criterio de anterioridad de cualquier relación que sostengamos, con el ser humano otro, con la naturaleza otra. Y anterioridad en el sentido de que es un criterio último de fundamentación de la condición humana. Ese criterio de ultimidad es esa capacidad de hacernos solidarios, de hacernos sensibles al otro, de hacernos también responsables frente al otro y a la naturaleza. Y ese es un criterio de alteridad y que encontramos perfectamente en la cristología, en la encarnación de Dios en Cristo. Es un criterio de donación, de relación con el ser humano y de destino ético del ser humano. Desde el punto de vista antropológico, eso es el telos, hacia donde nos dirigimos, no lo teleológico, el fin último de ese ser humano. Para terminar, un cuarto punto, unas palabras sobre la soteriología. En el documento, está bien, pasemos a la siguiente. En el documento hay muchísimas líneas, muchos numerales que hablan de la universal aceptación del ser humano
dentro del proyecto de Dios. Loida tiene 5 minutos, gracias. Ya terminamos, gracias. Entonces, todas las personas, independientes de su condición, son imago Dei. Toda persona está abierta a ese evangelio que es dado para toda persona. El problema es que cuando nosotros hablamos de esta dimensión universal, pero después utilizamos una soteriología excluyente, normativa, es decir, únicamente funcional para 1/3 de la población mundial, convertimos aquello que decimos que el evangelio cristiano es buena noticia para todos y todas, lo convertimos o podemos convertirlo en una mala noticia de exclusión. Y ponemos la última diapositiva, por favor. En ese sentido, yo propongo 3 miradas de relación de soteriología y sacramentología, solo para abrir preguntas. Esa dimensión sacramental es lo que venimos discutiendo hace ya unos años en la antropología contemporánea. La contradicción que supone afirmar que solo en el bautismo somos hechos hijos e hijas de Dios. Es decir, que la filiación está vinculada al bautismo. Como si, por ejemplo, Israel no lo fuese, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema no menor. La segunda consideración, la relación soteriología-cristología, en el sentido de que aun cuando afirmemos Cristo es consumación plena del proyecto salvífico de Dios, la perspectiva es teocéntrica, definitivamente. Es decir, Cristo muestra al Padre, revela lo que el Padre ya estaba haciendo en la humanidad. Y por último, la relación soteriología-eclesiología. Hermanos y hermanas, creo que tenemos que volver muy seriamente al proyecto Iglesia Pueblo de Dios. Y eso es una visión que nos abre muchísimas perspectivas y a su vez nos pone mucha más fidelidad con el Espíritu de Cristo. Por supuesto, eso exige creatividad teológica y pastoral. Muchísimas gracias a ustedes. No ha habido mucho tiempo, pero con seguridad vamos a seguir compartiendo en nuestra diócesis en Colombia y en muchos otros espacios este texto. Gracias. Muchas gracias, doctora Loida Gracias. Sardillas. Gracias por su presentación. Ahora queremos pedirle al doctor Julio Moes que él presente su reacción. Julio, bienvenido. Tienes Muito obrigado. 15 minutos. Sim, muito obrigado primeiro a CETALC pelo convite e obrigado a todas as pessoas que compareceram para esse nosso diálogo teológico. Eu montei meu texto com base em métodos latino-americanos de ver, julgar e agir e vou compartilhar com vocês. Aviso e tranquilizo os tradutores que eu vou seguir exatamente o texto que passei anteriormente para facilitar o trabalho dos mesmos, então basta vocês lerem a versão que vocês mesmos já devem ter preparado. Em primeiro lugar, assentar-se. Reagir a um texto que nos é dado pela IASCUFO é sempre um dever e um desafio. Refletindo primeiro nos deveres implicados, os textos da comissão são sempre escritos a muitas mãos, presume-se também que muitas mentes, e por vezes é perceptível uma costura de ideias para a construção dos tais documentos. Portanto, quem reage a um texto tem de se vigiar a fim de não reagir apenas a um aspecto do texto, o que equivaleria a reagir a uma das muitas vertentes teológicas, eclesiológicas, éticas ou estéticas presentes nesse texto. Cabe assim o dever de saber identificar quais vertentes são distinguíveis no produto final. Esse esforço exegético exige e presume letramento teológico prévio, além de hábito de leitura. Ler esses documentos e tentar acompanhar as teologias que trazem, bem como o consenso teológico que propõem, é um dever
que impõem outros deveres, que deveriam ser habituais a todos nós que nos interessamos pelas nossas igrejas, pelas teologias que as igrejas produzem, segundo o consenso teológico possível e nem por isso menos exigente, que é típico da comunhão anglicana. Esses deveres têm sabor aos interessados e interessadas em construir comunhão e consenso de um desafio. É desafiador tentar encontrar tempo em nossos contextos eclesiais, missiológicos, paroquiais, pessoais, familiares, diocesanos e outros, para o exercício intimista de assentar-se, ler, ouvir, falar, discutir, escrever. Nesse atribulado ano e meio que estamos vivendo no contexto da pandemia de Covid-19, logar nas muitas plataformas online para recebermos o refrigério do encontro possível com as pessoas através das facilidades que os instrumentos digitais nos possibilitam. Acaso esse desafio não nos motivou a estarmos aqui hoje para participarmos dessa tentativa de compreendermos as nossas próprias diferenças, típicas e suspeitas de desigualdades, segundo o esforço comunitário da nossa convicção em nosso próprio caminho de salvação? Eu não pretendo, observo, pontuo e sublinho de antemão, explorar minúcias dos textos, nem elencar demoradamente as diversas teologias ou opções soteriológicas do documento 4, nem tenho ansiedade por destrinchar demoradamente todas as influências antropológicas do documento 3. Interessa-me, na verdade, contemplar a harmoniosa convivência no mesmo documento de todos esses elementos aparentemente díspares e, por vezes, tensionados entre si, segundo uma lógica composicional que aponta diretamente para o documento 1, uma sinfonia de instrumentos, dependendo razoavelmente da teologia de comunhão apresentada na seção 1 do documento 2 da mesma Iascufo, Comunhão de Ministérios e Missão. Se o primeiro documento ansiava por uma harmonização das dissonâncias da nossa comunhão, e o segundo documento, que é o Comunhão de Ministérios e Missão, estabelecia limites teológicos para o exercício da construção da mesma comunhão, o documento De Tal Forma Deus Amou o Mundo e a Soberania de Deus em Nossa Salvação realizam, no caso do terceiro, a composição de muitos elementos antropológicos distintos entre si, e no caso do quarto, fornece um dos tons dos acordes que compõem as diversas porções da sinfonia que nós somos. Vendo, utilizando o método ver, julgar, agir, ver uma mirada segundo a ótica do processo contínuo. Todas essas considerações são o cerne, para mim, do que significa o exercício teológico da Iascufo 3 e 4. Fala a partir do meu próprio contexto, da minha percepção, do meu estar e ser, quem sou, quem tenho sido e como estou. Eu sou feliz por ser falante de um idioma que me permite ser e estar em dois verbos distintos. Isso, por si, já impõe uma percepção absolutamente distinta das possíveis pelo idioma do documento original, onde o verbo to be deve ser sempre interpretado. Isso é, a igreja, na medida em que o documento diz isto ou aquilo, ou that is, ou this is, nos permite sempre a dubiedade, vencida apenas pelo escrutínio racional, se tal fato é, de fato, alguma coisa, ou se é percebido no tempo e no espaço do agora como um estado pontual ao longo da longa história desse objeto na vida da igreja. A igreja, que é uma comunidade de pessoas inseridas no processo de salvação, é viva. Ela não está viva, ela o é sempre. E por isso torna-se, ao longo de suas muitas estações no tempo cronológico, diversos modos diferentes do mesmo tempo de salvação eterno e sempre atual. O Kairos, tempo de Deus, feito tempo da sua bela criação. A igreja está viva em mim, eu estou vivo nela como teólogo, como liturgista, como teórico de diálogo interreligioso, como estudioso de tradições hindus ou de candomblé, como reverendo recém-ordenado, como esposo de uma mulher negra, como pai de um menino negro, como doutor consciente da minha ignorância a respeito de muitos aspectos da igreja na minha própria diocese. E além de não saber também no Brasil ou na América Latina, ou na comunhão das nossas muitas províncias, talvez na comunhão global, na comunhão sul, na comunhão norte, ou toda a comunhão que é o anglicanismo, o que significaria essa expressão de eclesia no contexto da oicumene, no cronos nosso que deseja ser kairos. Não é possível saber tudo, eu sei apenas algumas poucas coisas. E esse é o meu ponto de partida, eu não sei. Ao me permitir não saber, eu dou o segundo passo, que é desconfiar se alguém mais sabe. Eu gostaria, por certo, muitíssimo, que alguma pessoa douta e suficientemente sabedora de tudo
se chegasse e dissesse todo o necessário sobre o que significam nossas diferenças e desigualdades no contexto da salvação, especialmente do que é que estamos sendo salvos ou salvas. Essa pessoa existe graças a Deus ou graças a si mesma, porque o identificamos como Deus. É Jesus, um homem concreto, histórico, seguidor de tradições religiosas de Israel, galileu, tido pelos judeus como um judeu de meio valor, identificado como um trabalhador, um carpinteiro, um leitor na sinagoga, sabedor de muitos aspectos da vida no campo, mas também ele ignorante. Ignorante sobre candomblé, hinduísmo, tradições de índios brasileiros, tradições ameríndias, coloniais, imperiais, afrodescendentes. Jesus não sabia tudo. Também, tampouco, mas sabia o necessário e sabia responder à nossa pergunta essencial, que eu repito, e que deveria nortear a nossa leitura desse documento, na minha opinião. O que significam nossas diferenças e desigualdades no contexto da salvação e do que estamos sendo salvos ou salvas? Julgando nossa experiência segundo o ministério de Jesus, me permito convidar-lhes a olharmos para Jesus. Dizem que esse é um exercício que não pode faltar a nós, teólogos e teólogas. Jesus é uma pessoa que caminha com um grupo de amigos e amigas. Anuncia um reino que é vindouro e que é iminente. Não nos dá esperança de um estado de gozo que seria realizável somente depois de muitos séculos de esforço, mas que é acessível agora, na medida e na prática da itinerância, da caminhada, da mudança, permeada por partilha, por ruptura de preconceitos baseados ou justificados pelas diferenças ou pelas desigualdades. Em seu grupo de amigos e amigas e na cultura de grupo que propõe a esse grupo, através desse grupo também, a todas as pessoas que lhes observam, não há espaço para que as desigualdades signifiquem graus distintos de dignidade. Isso me parece extremamente desafiador por si mesmo. E uma análise rápida dos principais acontecimentos e características que envolvem esse grupo de amigos e amigas prova ou comprova que fazer parte desse grupo é extremamente desafiador. As escolhas de Jesus sobre quem deve compor esse grupo parece tresloucada e irresponsável. Ele mistura no mesmo grupo um zelota e um publicano. Ora, sabe-se que os zelotas desejam expulsar os poderes imperiais do nosso território, a unha, ferro, sangue e fogo. Estão dispostos a eliminar fisicamente a ameaça imperial pela eliminação de seus agentes. E publicanos são alguns de tais agentes, e Jesus os obriga a conviverem entre si. Jesus também convidou pescadores, pessoas incapazes de cumprir as leis de pureza em função do próprio ofício, e se fez amigo dos mesmos. Dormia na casa de Cefas ou Pedro, e, portanto, estava sempre presumivelmente, Jesus e todo o grupo, em um estado constante de impureza, mas nem por isso deixava de entrar nas sinagogas da região para expulsar impurezas que ele mesmo identificava dentro das sinagogas, como o homem da mão seca ou atrofiada e outros muitos demônios, só perceptíveis a quem deseja romper com a lógica da contaminação pela impureza, com uma purificação pelo encontro e pela relação. A lógica de Jesus da escolha de pessoas e de hábitos adequados a essas pessoas é a lógica da convivência. No grupo de Jesus, também há outros dois amigos que, segundo algumas tradições, tocavam impurezas, consertando redes de pesca, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A mãe desses rapazes, também uma amiga e seguidora de Jesus, certa vez pediu ao nosso mestre que seus filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus. Queria ou julgava que seus filhos fossem merecedores de melhor ou maior proeminência em relação às outras pessoas do grupo. Eu acredito que a minha mãe pensa a mesma coisa de mim, e confesso que eu mesmo penso a mesma coisa sobre o meu filho, que tem apenas 4 anos, que ele é a mais sábia de todas as crianças desse planeta e que, portanto, merece toda a proeminência possível no quadro geral de seguidores e seguidoras de Jesus, ou qualquer tipo de proeminência que seja. Para mim, ele não é mais um, ele é o um. Eu mesmo sou um entre 7 irmãos e irmãs. Então, presumo que se minha mãe fosse pedir algo semelhante para todos nós e todas nós, filhos e filhas dela, Jesus, ao invés da imagem de Jesus assentado com um à direita e outro à esquerda, nós teríamos alguma espécie de santa ceia reduzida, com Jesus ao centro e nós aos seus lados, ou quem sabe ao redor do mesmo, o cercando e impedindo de sair de dentro do nosso círculo de proeminentes. Esses mesmos a quem Jesus nega tal proeminência, ensinando que o pedido não faz sentido, porque todas as pessoas são iguais dentre os seguidoras e seguidoras do caminho que propõe e percorre de e para a salvação, lhe desafiarão com uma proposta aparentemente diferente, mas que é a mesma.
Desejam invocar fogo do céu, revisitando as imagens de Sodoma e Gomorra sobre povoados que não acolhem o mestre, da mesma maneira que não acolheram os 3 de Manré e Abraão na história do Antigo Testamento. Querem, assim, estabelecer uma diferença que nos parece absolutamente pertinente entre nós que seguimos o mestre e essas outras pessoas que não nos acolhem. A nós o lugar de proeminência na aparente santidade por seguirmos Jesus. Nós somos a igreja anglicana. Nós somos parte da igreja una, santa, católica, apostólica, sem dúvida, mas também e principalmente a mais interessante dessas partes, com exóticas origens célticas, intercâmbio com os sírios e demais ortodoxos, reconhecimento de outras igrejas em comunhão plena, via Porvoo, por exemplo, inclusivos a todas as pessoas de todas as expressões de gêneros sexuais, viabilizadores de casamentos poligâmicos em algumas províncias da África, conservadores em outras províncias da mesma comunhão. Nós somos os mestres e as mestras da convivência. Deviam aprender conosco. Sabemos e ouvimos o tempo todo de nosso mestre que ele é a salvação para todas as pessoas e acreditamos estar caminhando com ele esse caminho até a salvação. E nisso consiste o nosso erro. Mas isso não quer dizer também que tudo é possível. Aos que não acolhem esse nosso jeito maravilhoso de ser, fogo. Doutor Julio. Pois não? Te interrumpo 5 minutos. Tienes para concluir. Gracias. Sim, claro. Sim. E nós vamos concluir a tempo. A tentação dos irmãos Tiago e João é repreendida por Jesus, que os chama de Boanerges, filhos do trovão ou filhos da tempestade. A etimologia do tal título aponta, evidentemente, para a tempestade, cuja divindade é aquele Baal do Antigo Testamento, mas também aponta para a justiça. Baal faz chover segundo e de acordo com os necessários pagamentos. É tudo uma questão de justiça. Pague e choverá. Pague bem e uma tempestade virá. Pague com muito empenho, talvez chova fogo. A lógica da solicitação de tempestades advindas do céu é a lógica da compra, pelo próprio autossacrifício de tais eventos meteorológicos. Esse autossacrifício é o sacrifício, pela lógica e cronologia textual dos evangelhos lidos de maneira intertextual, do próprio desejo de destaque. Os irmãos, filhos da tempestade, seguem Jesus e estão dispostos a lhe tributar o sacrifício da própria auto-opinião inflada, mas é uma paga que, em última análise, revisita e reforça a mesma tese principal. Somos diferentes, somos desiguais em relação a outras pessoas. E agir. Até aqui é provável, possível e, por mim, é desejado que estejamos incomodados com a abordagem que eu proponho da questão da desigualdade. Desigualdade é uma maneira viciosa de percebermos as diferenças. E as diferenças não precisam desaparecer para que exista igualdade. Igualdade, no sentido de validação das identidades e características das pessoas que compõem um grupo, não é a aniquilação das diferenças, mas a celebração das mesmas. É a celebração das diferenças, um traço típico de relacionamentos maduros. Voltando à minha proposta de apreciação da nossa história a partir do relato de como Jesus inventou a igreja, a caminhada que o mesmo faz com seu grupo de amigos e amigas chega ao fim no momento da condenação, quase para todos os amigos do mesmo. Para as amigas, a relação continua e permanece viva, inclusive durante os eventos de condenação, execução, morte e ressurreição. Elas são capazes de ir cada vez mais além na relação que estabelecem com o nosso mestre. Indo agora, avisar aí os tradutores, para o último parágrafo antes do item 2 nesse texto, a cada esmagamento de opiniões, a cada aniquilação ideológica uns dos outros, nos cabe a escolha de ou perfumar feridas ou descobrir a aniquilação da morte, ou anunciar que o Senhor nos precede nas mesmas esquinas e praças, e pobres e oprimidos e oprimidas da mesma Galileia, feita muitas periferias, feita muitas necessidades de libertação, feita ansiedade de salvação e feita pouco a pouco, encaminhada, em processo, pela constituída de convivência e consenso. Não caminhamos para a salvação. A caminhada é a salvação. E por isso o meu convite, terminando a minha humilde reação aos documentos 3 e 4 de Ascufo, e voltando para os meus contextos e as minhas localizações, eu reajo como um estudante ávido de teologia que sou e como tradutor para o idioma português desses mesmos documentos, para dizer que os mesmos devem ser lidos segundo o pressuposto metodológico mais basal da teologia, que é o horizonte dos evangelhos, das escrituras, da construção e constituição do que somos.
pessoas que seguem Jesus segundo seus próprios contextos, com nossos próprios desejos de glória, de estrangular as pessoas diferentes de nós, tentados e tentadas a nos colocarmos como superiores e diferentes de outras pessoas, porque seguimos Jesus segundo esse modelo de comunhão. O horizonte da comunhão, que é o pressuposto teológico básico das nossas igrejas, é o componente basal das costuras, das diversas nuances presentes nesses documentos, e se impõe como desafio para seguirmos em comunhão com Jesus, não em torno do mesmo, como que o cercando ou impedindo que seja livre, mas ao lado, em um círculo infinito e sempre aberto, que nos alinha aos lados do mesmo Jesus, como que em um convite para que outras pessoas que não estão na nossa perspectiva de comunhão adentrem na mesma. Os dois últimos parágrafos, ao fazermos isso, nós nos humanizamos, nos tornamos pessoas melhores, mais próximas do novo homem e da nova mulher em Cristo. E, enfim, somos salvos da nossa tentação de percebermos nossas diferenças como se fossem justificativas para impor e viver segundo uma lógica de desigualdade. Encerrando, eu deixo claro a todos e a todas que meu intuito nessa reação breve aos documentos que recebemos da comunhão, com muita alegria, foi costurar os mesmos documentos na experiência antropológica e soteriológica do Evangelho de Jesus Cristo. Espero que os pontos dessa costura sejam incômodos e tenham ficado visíveis e claros, e que sirvam para inspirar outras costuras. Essa é a minha contribuição, que eu espero que sirva para algo aos colegas que aqui nos assistem. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Julio, por tu presentación. Voy a explicar un poco la dinámica para preguntas. Vamos a permitir, bueno, vamos a dar espacio, dar espacio a 4 preguntas del público que deben ser escritas en el chat, en el orden en que van llegando. Así yo le voy asignando la presentación. Estas preguntas son para el doctor Simón Oliver, que ha hecho la presentación del documento y sobre lo que él ha compartido. Entonces, 4 primeras preguntas que lleguen, esas van a ser presentadas al doctor, el cual va a tener la posibilidad de responder de manera corta, no muy ampliamente, porque el tiempo no nos lo permite. Quiero, mientras escriben preguntas, recordar que han sido colocados en el chat estos documentos que presentamos hoy en formato de ebook. Ustedes lo pueden descargar en español, en portugués y en inglés. Una primera pregunta, no tenemos preguntas todavía. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Simón. Vamos a los que quieren hacer comentarios, por favor, vamos a abstenernos, porque este es el momento de que los que quieren formular preguntas, formulen. Sí, ahora después vamos a leer los comentarios. Yo sé que ha sido una riqueza grande la que hemos recibido hoy de parte del doctor Oliver, de parte de la doctora Sardiñas y de parte del doctor Simões, que representa la voz desde América Latina, también lo que hemos escuchado. Muy bien, tenemos una primera de Gustavo Monzón. Respecto a los desafíos y retos del actual Kairos, ¿cuáles serían las pastorales o ministerios a tener en cuenta en la formación? Doctor Simón. ¿Fue traducida así para el doctor? Lo escuchamos, doctor Oliver. So I think this really has to be a ministry of reconciliation and of unity for the following reason, that if we're thinking about this moment, the significance of
the Kairos moment, if you like, or of God's time, 2021, we're still living with the terrible consequences of a global pandemic. And the significance is that that pandemic has hit certain parts of the world very differently from other parts of the world. And there has been enormous inequality and injustice in the availability of vaccines, different government responses, and that has really caused terrible human suffering and death. So in some countries, our ability to recognize the dignity of every human person and the infinite value of their life has been very weak. But it seems to me that the church is, at its heart, all about a ministry of unity and reconciliation, and particularly the Anglican expression of Christianity. It's about holding together the Protestant and the Catholic, the poor and the wealthy, the East and the West, the North and the South. And I think that the solution to the problems that have been exposed, the divisions that have been exposed in the world by COVID, the solution has to be, in a sense, a global one. It has to be something that the whole human community addresses together. It can't be a solution provided by any one nation or any one continent. And how we do that is very difficult. But there is, apart from the United Nations, perhaps there is one global organization that has a degree of unity, that has a common body and a common purpose, we hope, and that is the Church of Christ. But every time the Church of Christ itself is fractured and broken, we betray the ministry that God has called us to. So there is a ministry, first of all, to ourselves in Christian reconciliation and unity, so that we can then minister to the world and offer to the world the unity and reconciliation that Christ offers to every human person. Okay, so that, Luis, that will be my answer to the first question. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta la hace el diácono Rodolfo Albarrán. Dice, desde la antropología teológica, ¿cuál es el mayor reto para la Iglesia hoy? Okay, so I'd like to make a comment on something quite important that Reverend Luida said about rationality. And she quite rightly pointed out that rationality is often understood in a very Western, often European, rationalist way, as technocratic, often kind of administrative, technocratic, scientific. And one of the difficulties with the essentialist view of the human person is that what we regard as the essential human characteristic, that is the image of God in us, is often very culturally specific. So, and the problem is that a dominant culture, like the culture of the West or the culture of the United States in particular, that dominant culture can come to really, in turn, dominate our understanding of the human person in relation to God. So I think, Loida, you're nodding here, and I completely agree with what you said. And I think a real challenge is not to allow any one culture to dominate the church's understanding of the human person, and at the same time to deal with our cultural diversity. That's the real difficulty. And in fact, I do think that patristic and medieval Christian theology was better at this than we are,
in the sense that they didn't define rationality as narrowly as we would. So ratio for Thomas Aquinas is a much, much broader category. So for example, he would talk about the ratio, or the reason of what he called in Latin the rusticus, the rustic man, the farmer. You know, the farmer's rational understanding of the land that he was farming was deep and intimate. It wasn't like a technical rationality, but it was a rationality that gave him access to the truth about the land he was dealing with. So I think Loida is absolutely right that it's this modern rationalist understanding that really affects the way that we think about human reason in relation to God. And something that's much wider and more generous, but still sufficiently clear and specific is required. But trying to stop a particular culture dominating our understanding of the human person is very difficult, while still at the same time dealing with our cultural diversity. So we need to look to our common humanity and ground, I think, the Imago Dei, not in us, but in God. This is what the report is trying to do. The Iascufo report is trying to do, is to ground the Imago Dei first in God revealed in Christ, and then in us. But not kind of, we're not doing it, Loida, kind of in an exercise of natural theology, is looking at us and working up to God. We're trying to do it the other way around. Okay, that's my answer, Luis, to that question. Gracias, doctor. La tercera pregunta es de Víctor Hugo. ¿Cómo distinguiremos la antropología del don de una antropología esencialista? Ya que el don es también algo, en mi opinión, que es esencial. This may be a problem of language, so we need to be careful with the translation here. So when we're talking about something that's essential, like rationality, we're talking about something that is of the essence of the human person, rather than something that is crucial to the human person. I wonder if we can get that translation sufficiently nuanced. So I think what we're trying to say is that the gift is essential to the human person in the sense that we wouldn't exist if God had not given us. Yep. Whereas what the problem with the essentialist view of the Imago Dei is what we're saying is that it is of the essence of the human person to be rational in a particular kind of way. Now, what's happening with the gift is what we're saying is that every human person is a gift to themselves and to others, but that gift is wondrously varied. And every single person is a unique gift to themselves and to others. What I offer and what you offer may be similar, but they're also crucially different, and it's only taken together that we realize the full richness of humanity and the human person. And in fact, this is a very important aspect of the Iascufo report that I should point you to, is a text by Gregory of Nyssa, 4th century Cappadocian father, where he says that we should look for the Imago Dei not in individual human persons and what they can and can't do, but in the whole human community. And the text is very clear. We don't look at the Imago Dei just in this person, that person, but in the entire human community. Because only then, in the entire human community, do we see the abundant goodness of God.
the fullness of you know, only in the variety of creation do we see the abundant fullness of God, but only in the whole human community do we see the richness of the way that we image God. Okay, right, well, maybe we can move on to the next question, but thank you, Victor Hugo. Gracias, doctor Oliver. La siguiente y última pregunta la hace, es una, pues tendría tal vez una respuesta amplia, pero la hace Ricardo Blanco. Dice, ¿cuál es la opinión del doctor Simón sobre las propuestas latinoamericanas? Me imagino que es de lo que ha escuchado de la exposición de Julio y de Loida. Okay, so I think that they're excellent and everything that we hoped for. With IASCUFO, the Anglican Communion Faith and Order Commission, we have representatives on the commission from all over the world. And the difficulty is that we have to write reports that are relevant to the whole communion, and not too culturally specific, so that they can apply to everyone, they can be of interest to everybody. The point is that though the report on theological anthropology and salvation has to be received in every part of the communion, which will have, and all those parts will have their own questions, their own concerns, their own priorities, their own needs. And what we need to do is provide something that's basically scriptural and rooted in the tradition, so that you in Latin America can then use it fruitfully and critically for your own missional needs, your own theological needs, your own ecclesial needs. We don't expect that everyone will agree with everything in the report. Almost certainly not. There will be different perspectives, there will be theological criticisms, and that's absolutely vital, that the report is used creatively and that it provokes. That's very important. It's not supposed to be the final word. It's got to provoke more theology. And it will be theology done in your context. That's what's most important. Okay? So in no sense is this laying down a final word about the human person or giving all the answers. How could it? That would be crazy. But it's got to be the seed, like the mustard seed, that you use to grow your own theology of the human person. And we're starting a conversation, not ending a conversation. Okay? Muchas gracias, doctor. Como usted lo ha dicho, esta reunión ha sido para provocar, como el documento también de la comisión. Y en la comunión anglicana tenemos una sinfonía de voces, ¿verdad? Y es hermoso oír la diversidad de opiniones. Vamos en el cierre de nuestra conferencia el día de hoy. Quiero repetir nuevamente, reiterar el agradecimiento al doctor Simón, al doctor Julio, a la doctora Loida. Gracias por habernos conversado hoy. Vamos a darle un aplauso así, aunque tenemos los micrófonos en silencio. Pero reciban nuestro aplauso caluroso desde esta hermosa parte de América Latina, este crisol. Yo quiero agradecer como presidente de la CETALC a todos los miembros y oficiales de la CETALC que durante esta semana hemos estado reunidos en nuestra sesión anual. Ha sido una gran reunión. Quiero agradecer también toda la colaboración recibida por parte de la Diócesis Episcopal Anglicana de Brasilia. En su obispo, el obispo Mauricio, a la reverenda Tatiana, al doctor
Paulo Huetti, al reverendo Luis Coelho y todos los oficiales en la oficina que no vemos, pero que están trabajando para ayudarnos a que todo salga bien. Queremos agradecer también a la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos por todo su apoyo en la implementación de los fondos para la educación teológica en nuestra región. Solamente 2 anuncios finales. A todos los que nos acompañan, queremos pedirles que estén atentos porque durante este año vamos a hacer una serie de seminarios de actualización para los docentes de educación teológica y queremos pues que haya mucha participación. De esa manera impulsamos una educación teológica de calidad. Y también queremos decir que la CETALC reafirma su compromiso así de formación teológica y compromiso con el clero y laicos que tienen funciones pastorales. No vamos a salir de este lugar sin antes elevar una oración a nuestro buen Dios, que nos llama a amar la vida, así como Él lo ha hecho. Quiero pedirle a la reverenda Glenda McQueen, oficial de acompañamiento para América Latina y el Caribe de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, que nos dirija en una oración por nuestros hermanos países de Haití, Afganistán y Cuba, y todos aquellos que están sufriendo. Reverenda. Muchas gracias, reverendo. Hermanos y hermanas, en esta ocasión que nos reunimos para reflexionar sobre la desigualdad humana y el camino de la salvación, nos unimos en oración. Oramos por la tarea de formación y reflexión teológica en América Latina y el Caribe y en la comunión anglicana. Oramos por nuestro pueblo de Cuba y por el pueblo de Haití y los momentos de angustia y desolación que sufren. Oramos por el pueblo de Afganistán y su búsqueda de esperanza y vida. Y oramos por los afectados por el recién ocurrido terremoto. Oramos por la crisis mundial provocada por la pandemia del COVID-19 y sus afectaciones a todos los niveles de la vida humana. Oramos por los hombres y mujeres, los niños y niñas que migran por América Latina y por todo el mundo. Sobre todo oramos porque la Iglesia pueda caminar junta para construir la justicia y la esperanza de Dios en todo el mundo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nos despedimos agradeciendo a Dios la bendición de habernos encontrado en este espacio de reflexión y ha sido un gusto. Reciban nuestro abrazo fraternal. Que tengamos un lindo resto del día. Gracias. Pues podemos abrir micrófonos y decir los saludos. Ahora sí. Y pido a los de la comisión quedarse en la sesión. CETALC se queda en la sesión. Gracias por este tiempo. Esperamos encontrarnos el Adiós, próximo un año. abrazo a todos. Gracias a todos. Dios bendiga.